Beleza, vamos testar a demo de Heavy Rain. Pra quem estiver vendo no YouTube, o canal do YouTube vai voltar, mano. Fica ligado aí. Idioma português, idioma de áudio. Ó, tem áudio, tá em português. Tops. Menu, beleza. Legendas desativadas. Vixe. Português. Tá em português de Portugal? Se tiver em português de Portugal, a gente troca depois, então. Ok. Dificuldade. Com muita frequência. Heavy Rain. Chuva pesadinha. É tudo de português de Portugal. Então eu vou deixar o áudio em inglês. Pra não ficar feio. Pô, mano, 2019 não tem português de brasileiro? Betamac. Pré-venda disponível. Começar nova demo ou fazer o tutorial? Vamos ver o trailer? Deixa eu ver o trailer. We got our origami killer. I want every available man to finding Ethan Mars. Ethan Mars is innocent. I can prove it. Aí, né, a trailer. Bom, se eu passar mal qualquer coisa eu volto e faço tutorial. Para interagir, como indicado, mantém o botão esquerdo e move o rato. Acho que eu vou deixar a legenda em inglês, hein? Tenta fazer isso devagar para ver como controla a velocidade da animação. Ah, para ir devagarzinho. Tá. Mudar ângulos da câmera. Ah, tá, ele vai aparecendo os botões e a gente tem que... Ok. Tem que apertar tudo ao mesmo tempo, eu não posso soltar. Eu achei que era um de cada. Tá com cara de meio... Resident Evil. Opa. Posso ouvir o que ele tá pensando apertando o botão direito. Asma. Goddamn asthma. Can't breathe when it rains. Caralho, tem que fazer igualzinho. Tá meio ruim esse controle, hein?
o mouse. Se o áudio estiver muito alto, me avisem que eu abaixo, tá? Se puder compartilhar aí. F1. Tá. Aqui tudo que a gente pode fazer. É meio ruim esses aqui de controlar. Ó, esse aqui é os ícones que a gente tem que saber, ó. Apertar várias vezes. Ok. Pensamentos. Botão direito. Ok, ok, ok. Tudo que a gente precisa saber. Lauren Winter. Ring any bells? Nope, can't say it does. Oh, that Lauren Winter. Third floor, last door on the left, at the end of the corridor. Mas esse é o gráfico do remake? Ou esse é o gráfico do jogo original? Porque esse tá com gráfico de 2010, velho. Aí já tá um gráfico melhorzinho. Eis a questão. Isso é um loading? Aparentemente isso é um loading. Quando mostra o rosto dele. Lauren Winter? Sorry, I only see clients by appointment. It's $50. I don't kiss and I don't do any weird shit. Fine by me. Put your money on the table. You got exactly 10 minutes. When the alarm rings, it's over, okay? You should take your clothes off. We ain't got all day. Actually, I'm not a customer. Shit, a cop. I should've known. What do you want, a freebie? Is that it? My name is Scott Shelby. I'm a private detective. The families of the victims of the origami killer asked me to investigate the murders. I came here just to ask you some questions about Johnny. I already told the police all I know and I have nothing to add. Leave me alone. The killer is walking around free as we speak. He'll kill again if he's not arrested. My Johnny's dead, so what difference does it make? There'll be other victims if we don't stop the killer. You have got to help me, Lauren. You may know something that can aid the investigation. Help you? There's nothing you can do! My son's dead, do you hear me? He's dead! If we don't find the killer, there'll be other mothers who find their son's body on a deserted wasteland. But you're right.
Why should you care? It's not your problem anymore, right? Deixa eu ver uma coisa aqui. Mano, pior que... Pior que tá no máximo já. Pra um remake eu achei que o gráfico ia ser bem melhorzinho. Tá, continua o gráfico de 2010. Óbvio, tá um pouco melhor. What do you want to know? O que você quer saber? Bom, vamos de cada, né? Tell me about Johnny. What kind of kid was he? Johnny was really a good boy. Sometimes he fought with other kids who called me you know. In his own way, I think he understood what was going on. Tell me about Johnny's father. A loser without a job who liked to beat me after a few drinks. He left the day Johnny disappeared. I ain't seen him since. Coward. Good thing he left. You want one? No thanks, I quit. That's brave. How did your son disappear? He used to go play with the neighborhood kids after school. It was pouring down something awful that day. I'll never forget it. All his friends came home around 5. All except him. Did you suspect anyone after he disappeared? I meet a lot of pretty shady characters in my line of work. Sure, I thought of it at first. But it didn't seem to make any sense. I don't believe any of my clients could have done that to my Johnny and all those other kids. Time's up, Mr. Shelby. I hope you got what you wanted. Now get out of Caralho, eu here. achei que eu ia poder ouvir todas as falas. Que bosta. Nem deu tempo de perguntar nada. Toma essa encoxada aqui pra ficar esperta. Vou pegar meu dinheiro de volta, né? Rapa. Well, if you remember anything, the smallest detail, give me a call. Dá pra falar com ela? Deixa eu ver. Deu? Tá, vamos embora então. Bom, pelo menos agora eu sei que não dá pra ouvir todas as falas. Eu tenho que escolher atentamente. A asma dele. I didn't learn squat. Well, it's worth a try. No point in pushing it. She's not going to tell me anymore.
a asma dele, mano. O cara vai matar ela, quer ver? Lauren! Lauren, open up, baby! It's me! Troy, what are you doing here? I already told you, I don't want to see you anymore. Sorry, Dal, but I really wanted to see ya. What do you want, asshole? Lauren, is everything all right? She's just swell. Now beat it, loser! You again? If you're looking for trouble, you found it! Caralho! Errei! Caralho! Ah, errei de novo! Isso sim é um jogo de apertar o botão. Troy, stop or I call the cops! Troy, I will call the cops! De ação. Ah, velho, eu apertei e não foi. Caralho. Ah, apertei errado, vou morrer. Caralho. Boa. I'll see you again, asshole. Caralho. Mexe com o gordinho da asma. Agora você tem que contar tudo, vadia. De nada, né? E aí, tô esperando uma brigada, mano. Que porra é essa? Caramba, que mina folgada. E aí, não vai falar nada? Aí tá bonito. Ó. Barbinha. Os poros. Se o gráfico ficar desse jeito, vai ficar da hora. Isso é loading, tá? Tem que esperar. É um load diferenciado. Vamos, filho, carrega. Terça-feira.
hands are trembling. I gotta keep my act together. At least for now. Noted that name somewhere. What was it? Blake. Lieutenant Carter Blake. Yeah, that's it. Yes, Jill. A body was found here on this patch of wasteland early this morning. Reporters. The police are still Already. searching the scene and questioning anyone who might You have seem seen well something, informed. but no information has filtered yet concerning the Goddamn identity rain. of the victim. Hasn't stopped pouring Of since course, I arrived. Everyone's wondering if the I'm body is really one of gonna Jill's love it foes, here. and has the origami killer struck again. In any case, our team is on the scene, and we will keep you informed with a live report as soon as we have any information. I'm Brittany Sanders for ICU. Ok. The zone is sectioned off, sir. Please step back. Agent Norman Jaden, FBI. You got a badge or something, Mr. Jaden? Yeah. Yeah, of course. Check. You can pass. I'm looking for Lieutenant Blake. Is he around? I saw him arrive earlier. He's here somewhere. Thanks. Eu não joguei o primeiro Heavy Rain, então eu não manjo muito. Mas aparentemente é sobre um assassinato. Esse Heavy Rain é de 2010, pelo que o W falou. Então não tem muito o que eu posso dizer. Eu sei que é um remake dele que estão fazendo. Aí essa aqui é a demo. Que era exclusiva pra PlayStation, eu acho. Aí agora vai sair pra PC. Caramba! Video memo recording, Agent 47023, Norman Jaden, Tuesday, October 4th, 2011. Time is 8:14 a.m. Ah tá, esquece. Então, é a investigação com essas interações muito doidas. Teve uma fight há uns 2 minutos atrás que foi muito rápido, velho. Normalmente jogo assim, aquela interação com tecla, é sempre bem lentinha, tipo uma tecla ou outra, mas esse aqui aparece várias. Unrelated to the investigation. A relação da investigação. Airy comment, sample of no interest. Comes from one of the policemen present on the wasteland. I'm looking for Lieutenant Carter Blake. Thanks. The crime scene is compromised by all these people. I doubt there'll be many clues left, if there were any to start with. Way too many people here. They're trampling all over the crime scene. Com a chuva ainda. The body is still here. The body is still here. And soaking wet. I've got to find Lieutenant Carter Blake. Não tem mais nada. Lieutenant Blake? I'm Agent Norman Jaden from the FBI. I went by your office this morning. They told me you'd be here. Now, if you're looking for rain, dead bodies, and highways, you come to the right place. Mike, will you tell that asshole with the bulldozer to stop for 5 minutes? I can't hear myself think here. Right away, Lieutenant. Detroit, o Red Dead Well, vão chegar no are you final coming, Jaden? do só. So, what happened?
pra PC. Some guy taking his dog for a piss found a body about 6 o'clock this morning. We don't know much more right now. Based on what we've seen, looks like the work of the origami killer. Has the body been identified? No, not yet. We should know more later today. Any news on the coroner? He's on his way, Lieutenant. We've been waiting for an hour, for fuck's sake. Do we know the cause of death? There are no marks on the body. Chances are he was drowned, like the others. Tava tentando manter o som, mas tá muito alto. Vou abaixar um pouco aqui. Vou ver se melhora. Any witnesses? None yet. Given the neighborhood, I'd be surprised if anybody saw anything. Tony, I don't want to see a single shit-stirring journalist within a mile of here. You got it? Yes, Lieutenant. There are a lot of people on the crime scene. Aren't you afraid your men might destroy some clues? You don't find proof sitting behind a desk. We're not in the habit of trampling things into the ground, even if we're not in the FBI. No, of course not. That's not what I meant. Listen, I'm a little busy here. Why don't we discuss all this a little later, back at the office? Oh, no problem. I understand. Do you mind if I have a look around? Be my guest. Hey, Jaden, you come and see me if you find anything, okay? We're on the same team now. Harry counted. Sample of no interest. Comes from one of the policemen present on the wasteland. Strange character, that Blake. Didn't seem too pleased to see me. There's a railroad track near where the body was left. Same as all the other victims. Esse bagulho fica The body is still here. O pensamento, tá? Que eu coloco. Quando eu clico com o direito. Pretty chilly, huh? Is that a coffee you're drinking there? There's some in the thermos behind you. Help yourself. When did they find the body? Excuse me, but who are you exactly? Norman Jaden, FBI. If you want to ask questions, you should speak to Lieutenant Blake, sir. Lousy weather, huh? Does it always rain like this? It rains every fall. Doesn't it do that where you come from? Well, yeah. Yeah, of course. Ainda tá alto, né? Vou baixar mais um pouquinho. A voz eu vou deixar assim mesmo. Vamos ver se melhora. É a chuva, velho. Não tem como. Pegar um cafezinho. Tá, vou ter que falar com o Blake de novo. Ou eu tenho que sair daqui. Vamos ver. É, não dá pra falar com ele. Esse que é o problema. Quando você tem 5 opções de fala, você tem que escolher, mano. Tem que escolher muito bem. Eu tô achando que não tem mais nada pra cá. Acho que a gente tem que voltar só pro carro mesmo.
É. Voltar pro carro. Dá pra falar na ambulância? Não. É, tem que voltar pro carro mesmo. Ó, ele deu uma dica ali, ó. Faltou eu olhar no cantinho ali do corpo. Eu nem sabia que o corpo tava ali, velho. Pra falar a real. Nem fudendo, really? Por que, Guilherme? Forever Rain? Harry, comment. The victim is lying on his back. No visible signs of violence. Superficial wound on the right thigh. Blood analysis suggests it could be post-mortem. Probably a scratch that occurred when the body was being moved. Tá na pré-venda, Guilherme. The blood report indicates an advanced and long-lasting state of exhaustion. Vai sair na Epic Store. $40. A small origami figure in the right hand. $20, alguma coisa assim. Eu não lembro. Fingers were probably closed after the time of death. The victim is Jeremy Bowles, declared missing 5 days ago. See reference file. An orchid was placed on the victim's chest. His face is Tá na covered with pré-venda mud, ainda, mano. like the other victims. Pré-venda, não lançou. Eu não sei, quando eu tenho que dar um Google. Eu não vi quando vai sair. Deixa eu ver se tem mais alguma. Acho que não. Acho que acabou. Agora a gente volta pro carro. Vou dar uma ajustada aqui rapidão. Vamos ver aqui, ó. I'm heading back to the office. You staying? No, I've seen enough. I'm leaving too. Dá pra falar com ele? Impressive. Seems the only traces the killer left are those he intended to leave. He knew exactly what he was doing, right down to the tiniest detail. The body got scratched when it was moved. There may be more traces of blood around here. Ué, não posso sair mais?
Aí, ó, o Neto falou ali, ó, 24 de junho, lançamento, né? Pô, quem for novo aí, puder seguir a página. Humilde. Mais tarde a gente vai, depois que a gente terminar essa We got demo... our origami killer. I want every available man to finding Ethan Mars. Ethan Mars is innocent. I can prove it. Eu acho que terminou agora a demo. Terminou a demo. Caralho, não é nem 40 minutos de demo. É tipo 20 minutos de demo. NA demo. A parte mais legal foi a luta. Deixa eu ver aqui. Com esse gordão. Eu ia falar, depois que a gente terminasse essa demo, eu ia pro Assassin's Creed 3. Ó, vamos lutar de novo. Men at the desk gotta be able to help. Guess I better take the stairs. Been looking for weeks. Hope I hit pay dirt this time. Se liga, Neto. Ah, o bom é que a gente pode perguntar outras coisas pra mulher dessa vez. Valeu, Guilherme. Vamos perguntar o que a gente não perguntou da outra vez. A gente finaliza a fight e aí eu vou passar Assassin's Creed 3. All I know is that Lauren Winter rents a room on the 3rd floor. Last door on the left, end of the corridor. Lauren Winter? Sorry, I only see clients by appointment. Wait. Ó, dessa vez eu segurei a porta, da outra vez eu não segurei. It's $50. I don't kiss and I don't do any weird shit. Fine by me. Put your money on the table. You got exactly 10 minutes. When the alarm rings, it's over, okay? You should take your clothes off. We ain't got all day. Actually, I'm not a customer. Shit, a cop. I should've known. What do you want, a freebie? Is that it? My name is Scott Shelby. I'm a private detective. The families of the victims of the origami killer asked me to investigate the murders. I came here just to ask you some questions about Johnny. I already told the police all I know and I have nothing to add. Tá, a gente perguntou do Johnny e do pai do Johnny. Dessa vez a gente não vai perguntar. There'll be other victims if we don't stop the killer. You have got to help me, Lauren. You may know something that can aid the investigation. Help you? There's nothing you can do! My son's dead, do you hear me? He's dead! The killer is walking around free as we speak. He'll kill again if he's not arrested. My Johnny's dead, so what difference does it make? If we don't find the killer, there'll be other mothers who find their son's body on a deserted wasteland. But you're right. Why should you care? It's not your problem anymore, right? Ó, a foto do moleque ali. What do you want to know? Ô, Guilherme, tá muita diferença dos gráficos? Ó, a gente perguntou do Johnny e da casa do Johnny. Dessa vez vamos perguntar... Is that it? No more questions? Não! Tem tempo, não sabia. How did your son disappear? He used to go play with the neighborhood kids after school. It was pouring down something awful that day. I'll never forget it. Muita diferença de quando você jogou, Guilherme? All his friends came home around 5. Ou não muito? All except him. When did you sound the alarm? About 8 o'clock. I began to get worried. I went all around the neighborhood. I went to the wasteland where they like to play. I went to see his friends. I called the cops about 10 o'clock. You want one? No thanks, I quit.
That's brave. Do you know if they found anything on the wasteland? Any leads or witnesses? No. He said you must have run away and you probably end up coming back. His body was found 5 days later with an origami figure in his hand and an orchid on his chest. Did you suspect anyone after he disappeared? Ok. I meet a lot of pretty shady characters in my Esse line of estúdio work. é do mesmo... Sure, I thought of it de at first. Detroit e Beyond... Mano, eu quero jogar Beyond Two Souls. Mas vai But demorar it pra didn't seem to lançar make any ainda, pelo sense. visto. I don't Tá, believe a any fala of já my vai clients terminar aqui e a gente vai pra could luta have lá. done that. Aí fazendo a luta a To gente my finaliza Johnny? aqui. Esse And vídeo all vai pro those other YouTube também kids? diretaço, nem vou editar. Time's up, Mr. Shelby. I hope you got what you wanted. Now get out of here. Putas. A fight foi a melhor, mano. Foi rápido pra caramba. Well, if you remember anything, the smallest detail, give me a call. Give me a call. O Neto é daqui 15 anos, capa. Fala, tu, Netinho. Lauren! Lauren, open up, baby. It's me. Troy, what are you doing here? I already told you I don't want to see you anymore. Sorry, Dal, but I really wanted to see ya. What do you want, asshole? Lauren, is everything all right? She's just swell. Now beat it, loser! É assim, ó, vou chegar arregaçando já. Da outra vez a gente não If you're fez looking for isso. trouble, you found it. É mesmo? I'm gonna beat the shit out of you. É? Então vem. Ei! Eu errei essa de novo. Sempre erro. Essa eu não vou errar mais, hein? Ei! 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 Troy, stop or call the cops! Troy, I will call the cops! Ei! Mexe com o gordinho. Que bodybuilder, porra! Ai, errei! Ai, tomei uma... Toma essa, toma essa. Ai, caralho, errei. Ei! Will you stop, for Christ's sake? I told you to mind your business, asshole. Nossa, eu tomei um pau dessa vez. I've seen you, bitch. Justo no finalzinho. Aí, ó, da outra vez a gente deu Are um you pau no alright? maluco. To tell you the truth, Dessa vez ela falou com a gente. I remember having felt better. Oh.
Who was that guy? An ex-client who thinks he owns me. Foi até bom a gente ter He was getting apanhado. violent. I told him I didn't want to see him anymore. In any case, he packs a good right hook. Mr. Shelby, Yeah. thanks. Da outra vez ela não falou absolutamente nada. Tá explicado porque o Guilherme ele falou que tem que zerar 15 vezes. Cada vez que você faz uma cena diferente, acontece uma. Cada vez que você joga de novo, acontece uma coisa diferente. Óbvio, se você escolher as opções que você não escolheu da outra vez, né? É isto. Agora ele vai... Tá, a gente acabou. Que a gente só quis ver essa parte. Então são só duas partes. Essa e a da cena do crime. Pré-venda disponível, 24 de junho pra PC. Eu vou terminar esse vídeo /live e vou religar a live pra jogar Assassin's Creed 3. Então quem quiser ficar aí pra assistir, segue a página, dá um exclamação notify e é nóis. Até daqui 5 minutinhos pra eu religar a live. Valeu!